Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year 2024. I'm really worried. Nimeambia mtu Happy New Year, kanigeukia na hasira kidogo anipige. Nikashangaa sasa mimi nimekosea wapi. But kumfuatilia amesema sasa niache. Nimeanza kusumbua watu na hiyo salamu. Sijui mwaka umezeeka na vitu kama hizo. We said huu ni mwaka wa vibe after vibe. Hii hasira ndogo ndogo tunatakiwa kuweka kando kabisa. Otherwise tukiweka hasira nyingi hivi na mwanzo wa mwaka huu, mambo haitakuwa vizuri. Ni mwaka wa sherehe, ni mwaka ambao watu wengi wanasherehekea birthday zao huu mwezi. Sisi wakubwa tunasherehekea birthday zetu. Of course ukitaja sisi wakubwa tunajua hata Raila Amolo Odinga alisherehekea birthday juzi. So ni vitu za kwamba unatakiwa uzoee. Ni bado tuko kwa festive season bana. I mean, hata kama hizo shughuli zingine ziko, kisikurambe mapema. And we've been giving you formulas zenye unatakiwa ushike hapo, na ungekuwa sasa yuko mbali sana, rather than just looking at us useme tukisema Happy New Year unaleta hasira. Achana na hiyo bwana. Very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. This is Vito Lifestyle ndani ya Vito Africa. Remember we are live on YouTube at Vito Africa, na pia unaweza kutufuatilia kupitia mitandao ile yote ya kijamii, Facebook, TikTok pale at Vito Africa, Instagram and X at Vito Africa 1. Karibu pale ujiongee pale, tuongee mambo mengi tu yanayotuhusu sisi kama wanajamii. And specifically today ni ya youth. I was just sitting down and thinking about a lot of issues, but I just remembered, or something popped in my brains. Kafikiria youth, inaitwaje? Youth empowerment. Youth empowerment ni kitu tumeongelea sana, tumeitaja sana kwingi tu, lakini I have a feeling that I don't know, should I say that we are misusing hiyo term youth empowerment, ama watu hawajui youth empowerment exactly ni nini. So if you're watching right now, you can just share with us what you think youth empowerment means. Youth empowerment, because in most of the engagements that I've been involved, alafu kukiwa na youth, kukiwa na wazee, normally there is that disconnect, which I think most of us understand. There is that disconnect, which we feel like young people are discriminated against. Tuachane tu na gender part, but the element, the young people, that we are discriminated kind of. But in the process of these engagements, normally the youth empowerment thing now is popping up. So wakati ikitokea pale, hapo ndio tuko na issues sasa. I'm not so sure whether we really understand what youth empowerment means, but nimesema wewe angusha tu pale comments zako utuambie youth empowerment kulingana na wewe, kulingana na venye umeijua, venye umekuwa ukisikia, inamaanisha nini upande wako. Youth empowerment ukifikiria hivi ni nini? But wakati pia ukifanya hivyo, pia huko tutakuwa tunashare na vitu kama hizo sasa. So one, we should understand that youth empowerment is not just something about to define kwamba it's something yenye tu iko tu mara moja tu pap. Youth empowerment is a process. Youth empowerment is a process. I remember sometimes back nikiwa kwa class, we were tulikuwa tunafundishwa kuhusu nini? Education. Kwamba education, what is education? Education. Walimu wanajua hizo mambo za education. Kuna vitu learning process. Youth empowerment is a process. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Mtu usiende tukasema bana youth tuna lack empowerment. Alafu kiangalia imeishia hapo. Kiulizwa sasa mnatakaje? Waanze kusema sijui tunataka tununuliwe hivi, tunataka sijui nini hivi. You should understand this, it's a process, and this process si kitu tu ya kwamba I know most of us tumekuwa tukifikiria tu vitu tofauti, but mostly it's a process where children, but tunaweza kanyagia kidogo children and young people are actually encouraged to take charge of their own lives. So ukitaja youth empowerment, you're talking of young people taking charge of their own life. So si story tu ya kwamba tu inakuja tu hivi, ni kitu ya kwamba sasa iwe inakuonyesha kwamba kijana huyu anajishughulisha na hakikisha maisha yake yeye mwenyewe anaweza jikimu katika maisha.
Kwa mfano ukiniangalia mtu kama mimi najua inaweza kuwa si mfano mzuri, lakini mtu kama mimi nang'ang'ana kujikimu katika maisha. Hiyo ndio tunaita youth empowerment. It's a process ambayo I'm trying, you see, I'm trying to make sure that na take good charge of my life, kwamba at least nisiwe naenda kana kwamba nateseka na hangaika, unaona. At least ni vitu venye naweza control vile ambavyo naishi. Na juzi hapa tulikuwa tunaongelea kuhusu nini zinaitwaje zile resolutions, vitu ambazo unaweza plan life yako ukasema this is what I want to do and this is how I'm going to do it. So unapata at least inakanika ni kitu yenye iko na mwelekeo fulani. Hiyo sasa ndio tunaita youth empowerment. So it's a process where young people are encouraged to take charge of their own lives. But how do we do that? By addressing situations. Unapata kuna ile design ya kwamba umejipata katika situation fulani. Kwa mfano most of the time when we talk of youth empowerment, kwa mfano tunaweza sema kuna issues za sema unemployment. Unemployment is a situation. So now the process ambayo sasa tutakuwa we are trying to address that situation, the unemployment situation by ourselves. In that process tutakuwa pia tuna cover ile part kwamba we are not employed and this is our life. So in the process of addressing the unemployment cases, hiyo sasa ndio tunaita youth empowerment. If we are talking of drug and substance abuse, vijana wengi wamejiingiza ama wamejipata katika matumizi ya mihadarati yale. So unapata in the process ya kujinasua ama ya kunasua wale ambao wako katika hilo janga, then that is a situation ambayo iko. So in that process ya kuhakikisha sasa tuna counter that situation, hapo ndio tunasema it's youth empowerment. Yani nataka tuiangalie in a case that ni kitu ya kwamba it's a process, kitu tu inakuja tu pap, it's a process ambayo tunajaribu kuifanya ili kwamba maisha yakaweze kuwa vizuri. Watu and specifically young people wakaweze kujimudu wao wenyewe, right? And of course whenever we are talking of addressing situation, of course we should be talking of taking actions. So not just addressing the situation, but also taking actions towards realizing an improvement of the life, and of course in accessing also kuna accessing resources. Unajua wakati tukiongelea kwa mfano if we talk of unemployment cases, ni lazima pia the young people wakue pale katika forefront ya kuhakikisha pia wana access certain resources in making sure that their lives are good. So kuna hiyo process bado ya kufikia mpaka ku-access the resources, and of course transforming the consciousness the consciousness ambao bado ni process tu process karefu ambako bado kanaenda through because unajua pia when you talk of the consciousness lazima kuna beliefs zinaingilia hapo ndani, kuna values zinaingilia hapo ndani, kuna attitudes ambazo zinaingilia hapo ndani. So youth empowerment tusiangalia ama kama ulikuwa ukiangalia kwamba youth empowerment tu ni kitu umekuwa ukisikia tu, naenda kwa mkutano nasikia vijana tumetengwa, what do you want? Youth empowerment. Alafu inaishia hapo. Kwa kichwa yako unafikiria youth empowerment ni mpewe pengine pesa kidogo pale mgawe, ama pesa muanzishe biashara. Unajua the only challenge na kupewa pesa kwa mfano if you're given some funds pale, alafu sasa haujaelewa exactly what youth empowerment is, then most likely, na I know young people wamepitia sana hivi because I've been I am a young person and I've been in youth-led organizations. So unapata mostly pesa ikiingia, the first thing ambayo inakuja kwa kichwa, especially pesa zenye mmepewa, not pesa yenye ambayo mmepewa. Kuna most of the youth-led organizations ama youth self-help groups za youth, hata wakienda kuchukua loan, akili yenye inakuja pale mwanzo ni kugawa ile pesa. So that means youth empowerment pale haiko ndani, because if we really understand what youth empowerment means, then it means that
at least tunaketi hata before accessing those resources kama hiyo pesa, at least tunajua the current situation that we are having is this one. This is what we want to achieve or attain. And of course we need also to understand what our beliefs are, what our attitudes are, and of course what the values ambazo sisi katika jamii zipo kwetu. At least kuwe na mielekeo. Unajua wakati wowote kukiwa kuna mwelekeo fulani, if we have a laid plan, it becomes very easy for us to do things. So hiyo sasa ndio youth empowerment. But just before pengine tuendelee sana pale kwa youth empowerment, utaniruhusu tu niweze kupitia japo kutakuwa kuna comment yoyote yako mpenzi mtazamaji, ndio sasa nisikuache peke yako pale nje, tuko pamoja pale tukisonga pamoja. Naona Sajid Fidel pale amesema this is providing young people with the tools, knowledge and opportunities to take control of their lives, make informed decisions and contribute positively to the society. I like that explanation, ama ni definition, ama ni description. Maneno kizungu tubo. Explanation, description, definition. So hapa Sajid amesema it includes provision of tools. Tools ni kama gani? Tools kama smartphone. Okay, tools, knowledge and opportunities. So unapata that's a process on its own. When we talk of knowledge haikuji tu just nivo. Knowledge ni lazima kuna ka process ka kupitishwa from a certain source to the other end. So unapata that already is a process. Ametaja pia tools ni resources pia, ambazo sasa ni resources zenye ni mzuri sana vijana wakiweza kupewa, kwa sababu wakati you are just passing passing the knowledge without providing any tools, inaweza kuwa shida kubwa sana kwa kusaidika vijana. And that's what utapata most of the young people wameenda wako na knowledge kiasi, wamepata hizo capacity building, vitu kama hizo, but at the end of the day hawajapewa tools, no resources. So unabakia sasa bado wanaregea kwa square one. Akataja pia opportunities. Wakati pia tukiangalia hizi opportunities are very important. So tunaangalia let us not just instill ile knowledge kwa the young people alafu tuwaache hivyo. It also includes getting some opportunities to the young people. It becomes very easy for you wakati pia ukipata na zile links, si upate tu information alafu ubaki, unapata pia na tu links tudogo pale ambayo itakufanya usonge mbele, you practice what you've learned. Of course pia akataja to take control of their lives, very important. Taking control of your life, that's the key point. So si story ya kwamba tu ni empowerment kwa sababu ni upewe tu kazi ama nini. Si upewe kazi ukaanze kulewa huko. That is not taking good care of or rather control of your life. It also includes kwamba sasa maisha yako pia yaendane na ile jamii. And that's why I've also mentioned on the beliefs, values, and also attitudes. You see, we are living in a community as young people. So it's very important whatever we are doing should be in line with the community guidelines, so that tusikae kana kwamba sisi sasa ni outcast watu ambao haijulikani hata wametoka wapi. And of course make informed decisions, very important. And that's why nimesema wakati ukiketi hivi, mimi sasa najua sahi I have to do this and this and this. It's an informed decision because I know what I want and why I want it that way. So it becomes very easy that way. And of course contribute positively to the society. Society bado hii we are living in a society and we need to give back to the society. Hapo hakuna kitu ingine yenye inatakiwa. So as young people lazima, as long as we are empowered, we need to get back to the society and give back to the society. Now what is the purpose of the youth empowerment in this case? The only purpose ya youth empowerment ambayo tumekuwa tukisikia na sasa tunaiongelea is actually to improve quality of life. The moment tukiona kwamba life improve, especially for the young people, then youth empowerment pale tutasema imeweza kuwa achieved. So anywhere ukifika pale ukiona young people pale, vijana pale wameweza ku make it in life. Na ku make it si kukuwa tu na pesa,
pesa ako nayo and bado wanaweza take control ya ile community vizuri, wanaweza wako na opportunities. Community pia inaridhia maisha ya wale vijana ambao wako pale. Pia they can give back to the community, going back to the community, sharing their stories, sharing their experiences, trying to help each other in the community. Basi tutasema hapo youth empowerment imeweza. So it is also expressed kama gateway fulani hivi ya intergenerational equity. Unajua kuna venye ukiangalia tuko levels pale. Kuna wazee, mababu zetu, mababa zetu. Of course tukisema mababu na manyanya. Ndio wakati tukiongelea equity. Mababu na manyanya, mababa na mamama. Alafu kuna madada na makaka. Alafu na watoto. So wakati tukiongelea the youth empowerment also, it also brings in ile sense ya kwamba sasa kuna hizo intergenerational equity, kwamba hii level fulani wale wazee kabisa, wahenga na wahenguzi walikuwa hidi wahenga na wahenguzi, mababa, mabibi na mabwana. Naweza kuwa wahenga ni mabibi, wahenguzi ni mabwana. So looking at those generations vile zimekuwa zikiishi, I feel like pia the youth empowerment pia inaweza enda na hivyo. Either unaangalia kwamba generation yenye ilikuwa pale mbele yetu, kwamba pengine kuna vitu fulani havikuenda sawia na vile venye sisi tunadhania ingetakiwa kuwa. So the youth empowerment inaingia pale so that pia iangalie how best tunaweza iwekelea ikakuwa sawa. It's not a matter of just kuenda to against whatever the other generations zimekuwa zikienda, rather improving on vile ambavyo generations zimekuwa zikifanya. Of course, when we talk of youth empowerment, also there is a sense of civic engagement. I like vile kulikuwa kuna comment pale ilikuwa imetaja kuhusu informed decisions. And wakati tukiongelea pia decisions, of course, there is a line which normally inakuwa misused sana na wazee, kwamba vijana ni viongozi wa kesho. I remember hiyo term nilisikia wakati nikiwa primary school, kwamba tunaambiwa nyinyi you are the leaders of tomorrow. Tukaenda high school, you are the leaders of tomorrow. Campus, you are the leaders of tomorrow. Huku nje bado tunapata watu wanatuambia you are the leaders of tomorrow. I'm still wondering, tomorrow. So we are the leaders of today. So wakati tukiongelea pia youth empowerment, lazima kukuwe na civic engagement pale. Tuwe tunajiingiza, tujue haya maswala ambayo yanatuhusu kweli huko kwa ground. Si issue tu hizi hivi stories of democracy building pale. We need to understand democracy, what democracy means, especially to the young people. Unajua wakati mwingi, by the way, we've been having some challenges with the young people. Na unapata hata kwa kura tunaambiwa we are very many, lakini tunatumika tu vibaya ikifika zile times za campaign na vitu kama hivyo, simply because we are not engaging ourselves in the civic and democracy issues. So tunapata sisi mwisho wa siku tumekuwa tukitumika na watu wanatutumia wakisonga mbele. Wao tu issue wakisimama hivyo wanasema nyinyi hamtaki kufika kama sisi, nyinyi ndio mnatakiwa mkopi kutoka kwetu. So in real sense we need to rise up na tuhakikisha kwamba hizi vitu tunazifuata tu sisi wenyewe as early as now. Si story za kwamba sasa tuwe tunaambiwa nyinyi sijui nini. Story ndefu hapo inakuwa haikui vizuri, haipendezi. Pia kuna youth empowerment also. Kuna activities ambazo pia zinaweza kuwa focused katika youth empowerment. Hiyo sasa ikuwe ni kitu yenye ina engage youth. For example, we can talk of youth-led media. Youth-led media, mfano mzuri ni Vito Africa. It's a youth-led media. Pale kwenye young people are coming, are doing conversations or dialogues zao, vitu ambazo zinawahusu wao. They share their own stories, they share their own experiences, and of course forge some way forwards from within. Unaona, kuna vitu zenye mimi naweza kuwa najua na kijana pale nje haizi pengine hajui, but when we come together it becomes very easy for us to share and to see how best tunaweza handle issues. We can talk of youth rights, kuongelea kuhusu youth rights, kuongelea kuhusu youth councils. Of course youth councils zimekuwa, I know of naona Twitter, Kilifi Youth Council ziko tu kwingi. We have youth activism, which I know most of the young people, by the way, najua wako kwa hii. However, I also have a feeling that most of the young people pia wanaingia
but still bado hatujaangalia deep what that means, what impact it can bring to the young people or to the community at large. So I feel like bado tunazishikilia ni vitu zenye tunafikiria tu ni kitu tu, ni kitu. It's si kitu tu, it's a big thing ambayo it can bring positive changes to our communities. Kuna youth involvement in community decision making. I am not so sure kama ni wangapi wetu wanaweza kuwa katika community pale, kwamba kuna vitu pengine kama ni vipitishwe na jamii, basi young people lazima wakuwe consulted kwamba lakini kuna kijana fulani pale, kuna kijana fulani, kwa nini tusisikize pia anasemaje? So how I wish I know some of the young people ambao najua pengine wanatutazama sasa wanaweza kuwa wanahusishwa at some point. It's very nice for us to share, because kuna watu pengine wanadhania hiyo wapi inafanyika wapi. Mimi niko sure hiyo kitu inafanyika. Kuna kijana leo akiketi hivi lazima tu atakuwa kukiwa kuna vitu vyenye vifanyike, either apigiwe simu na wale wazee wa mtaa ama vitu kama hizo, ulizwe tulikuwa tunaongelea kuhusu swala fulani, sijui maoni yako ni yapi wewe kama kijana, ama maoni yako ni yapi kama mwanajamii, and they are young people. So it's very important also tuhakikisha kwamba in this all of the whole issue of youth empowerment, tunajiingiza hali ya kwamba tunafikia katika levels ambazo for anything to happen in our communities we must be engaged, so that pia sisi tuwe tuna contribute to the decisions ambazo zinaweza kufanywa na community. I want us to look at tumalizie tu pale na just mentioning some of the dimensions ambazo tunaweza angalia in empowerment. But just before that, allow me to go back to the comment section hapa YouTube so that tuangalie. And thank you so much for wale ambao najua naona hapa mnagusa maupendo sana. Thank you so much for sharing love with Vito Africa. So Sajay Fidel Rudi akasema, I hope the youth in the society are watching this show, so informative and educative. Thank you so much. Thank you so much. And of course, thank you so much for sharing with us also the comments here. And akasema pia youth empowerment should include education, skill development, and fostering a sense of urgency and leadership among young individuals. Very key, very important. When you talk of youth empowerment, it involves everything. You see, kuna mahali hata Sajay mwenyewe pale, this Sajay akasema pamba kuna knowledge. Unajua tukiangalia kuhusu knowledge, hiyo ni education inaingilia pale. So unapata iko all around. That's why I've started by saying it's a process. When you talk of youth empowerment, si kitu tu tunaenda tunasema youth empowerment, we should always understand that it is a process. But young people out there should understand this, because the moment we understand this, mwaka bado uko mpya, and that's why nimetangulia kusema happy new year pale mwanzo. Bado mwaka uko ndio unaanza. So we need to tujipange. So unajua lazima tujiorganize vizuri. Mwaka vile unaanza hivi, tujipange vizuri. Just before hata tufike kule katikati, tunaona tu vitu vina flow. Hizi designs zenye ametaja hapa Sajia amesema kwamba ikuwe na education hapo, skill development, ambapo pale alikuwa pia ametaja tools and knowledge and opportunities, ambazo bado zitakuwa tu zinaingilia pale, na ikuwe hiyo na sense of urgency. Of course leadership tumetaja hapa, stories za democracy tumetaja, stories za civic engagement, na tumesema pia tumetaja youth activism hapa, youth involvement in community decision making. Hizo vitu zote ambazo young people sahi tunatakiwa tukue pale. Let us not just wait for 2027. I know young people sahi ukikaa pengine sahi ukipita naambia mheshimiwa, alafu ikifika hiyo time nasema acha nijaribu kura. It starts from as early as now. Let us try as much as possible tujiingize kwa hizo issues. Let us learn. Unajua hizi issue haitakuja tu hivi. We need to learn na tukue kwa the process itself, so that mwisho wa siku tuna actualize hizo vitu. Allow me to just mention some of the dimensions ambazo we can just look into whenever we are talking of the youth empowerment. Some of the dimensions, ama unaweza zita two types vile tutataka. Kuna psychological empowerment. Of course psychological, tukiongelea psychological iko mostly ni ya kudeal na individuals. Unajua as a young people ama as a young person unatakiwa kukua katika sense ya kwamba we mwenyewe unajitambua who you are na vitu kama hizo. So that's
where we are talking of psychological empowerment. It's always healthy, very important for young people waweze kujitambua wao kama wao from an individual capacity, kwamba mimi niwe najua okay, mimi sahihi, mimi pengine nimefikia umri fulani, mimi ni kijana mwanaume, natakiwa kuwa katika hali hii. So ile design ile ya kwamba at least mtu unaweza jitambua wewe, it is very important. So psychological empowerment is very important. We have community empowerment, kwamba wewe katika jamii, wewe kama kijana uwe unaweza kujiingiza katika jamii ukijitambua kwamba that is a stage ambayo iko katika jamii na inatambulika. Na katika kutambulika, si kutambulika tu kwa mambo yale mabaya. Of course unapata in some other communities unapata vijana wakipita, hao watu wa mabanki hawa wanapita, hao walevi, hao wakora, vijana tu wanakuwa branded na vitu ambazo hakuna kabisa. So it's important for us to engage ourselves in the community in a positive way, so that hii community empowerment ituingie na sisi tuingie, so that ikuwe vizuri zaidi. There is organizational empowerment. Of course, most of the young people nowadays wanajiingiza katika ma groups, organization. They are having good relation with the NGOs. So in that organizations, at least we are trying to learn one or two things on leadership na vitu kama hizo, which are very important in life, kuanzia kwako mwenyewe kama individual. And of course wakati ukisonga, hata ukitaka kutengeneza familia, it's very key to understand about the leadership, because itakusaidia. We have economic empowerment, very important for us. I know this is the most important part ambao young people normally wanaiangalia. We know tumefundishwa mambo mengi, umejua mambo mengi, umeenda shule, umefanya vitu vingi sana, but the moment pesa imekosekana, empowerment hiyo imekosekana, the economic empowerment, it becomes equally difficult for you to handle issues. So it's very important for us to understand how economic empowerment inaweza kutusaidia katika maisha, and it is key. It is key. But I feel like hizi zingine pia they are very key, that tukizifanya hizo, hii ya finances ikiingia, economic part ikiingia, it becomes easier for us to manage issues. Social empowerment ambayo pia bado inaweza ikarudi hata pale kwa community empowerment, ambayo bado tunaweza jiingiza pale, ikakufundisha stories za literacy pale, na ikufundisha tu mambo mengi, kukuwa proactive kwa community na vitu kama hizo. We also have cultural empowerment, which also I feel like most of the young people ni kama tumeweza tumeiangalia kwa jicho ingine tofauti, tusijui tunaiangalia vipi, but I think it's very important for us to practice ile cultures zenye zimekuwa kwetu, and of course to redefine the cultural rules as young people, so that vile ambavyo tunasonga katika maisha, at least tukajipate katika position mzuri zaidi, kwamba hatuendi kando ama kinyume na maadili ambayo yamekuwa, bali tunaenda kulingana na maadili, isipokuwa tu kuboresha pale ambapo kunatakiwa kuboreshwa, na kuhakikisha pia jamii yetu haitusome vibaya kutokana na yale ambayo sisi tumeweza kwa tumekuwa tukijifunza. Lakini pia tumalizie tu kwa kutaja kwamba though najua Sajay pia pale alikuwa ameyataja haya, kwamba it's very important wakati tukifanya hivi, we also understand that we should have strategies for us to ensure that the youth empowerment is realized, either fully ama hata kama si fully, but at least we should have strategy. And the first one I should mention here is that we should look at promoting innovation of social, educational, economic, political, and of course psychological youth empowerment project. So it's very important we should be having these projects ambazo zitakuwa zinagusia mambo ya education, mambo ya your social engagements, economic, political, psychological. Very important. We should have projects ambazo angalau ziko in that line. You see, whenever we are talking of youth empowerment as a process, hii process ni lazima tujiingiza, na katika kujiingiza we should have the projects ambazo zinaweza kuingiza. And when we talk of those projects, we can talk of designing and implementing the project that focus on the youth empowerment, as we've mentioned. We can also conduct trainings and of course facilitation sessions. It's very key for us to understand these issues. I know they are very deep topics ambazo
we cannot just mention them na tuzimalize at a go, but at least if we can have some sessions ambazo zinaweza ongelea such issues, it becomes very simple for us, most of us. We can also induce some collaborations with maybe national and of course international organization which have interest, specific interest in the youth empowerment. And of course there are very many. There are very many. Watu ambao wanataka kujihusisha na vijana katika jamii. So it's very key that we have some collaboratives with them. Ndio sasa wakati wao wakiwa na zile programs, young people are engaged, and of course they get to learn that. And of course the other strategies facilitate youth's the social, educational, economic, political and psychological empowerment. So kuna kupromote innovation na kufacilitate hizo programs is very key. Facilitating that is by providing technical support to the youth. Kuna vitu ambazo ni lazima tu tukue na technical support. For example, tukiangalia kwa social and economic development issues, ni vitu ambazo hawezi, hata mimi siwezi keti hapa nikawa najua everything. And I love the fact that at least kuna young people anakuangalia tu hivi anakuambia they're sharing with you maybe some links, some videos, kwamba I feel like if you can watch this video you can get some knowledge on this and this and this. But yeah, all the same we need such sessions zenye will have the technical support all together zenye tatusaidia. Also link up youth and development stakeholders. It's very key. It's very key. Tumesema kwamba as much as we are talking of these issues, it's very important for us to know. Unajua hakuna kitu kibaya kama unasoma na unajua lakini hata nikimaliza hii ni wapi naenda. But tukikuwa na hizo link ups na wale stakeholders, inakuwa tu kitu rahisi, because young people wanajua kwamba immediately I come out of this program, I know I'll be linked up with this organization or this institution, so that at least I can carry up whatever I've been learning. Also help youth to access and take advantage of social and economic opportunities. Kuna vitu ambazo assumptions ni nyingi kwa mtaa. Assumptions ukuwa nyingi kwa mtaa. Lakini wakati tukipeana hizo opportunities kwa young people, na tuhakikishe pia wanaweza kuingia na kupata link ama opportunities direct za social and the economic empowerment, inakuwa rahisi kwetu. Like I've said kwamba it's very difficult for young people wakuje tu na waweze kusikiza ama kufuatilia issues wakati wao wenyewe wanajua kabisa sasa nikimaliza hii ni wapi tena kwingine na naweza enda. So nafikiria tu just that it's just a small bit of the youth empowerment ambayo tumeweza kuangalia siku ya leo. But pia nipende sana kushukuru mpenzi mtazamaji kwa kuweza kujiunga nasi, kutufuatilia na kututizama katika session hii. And of course I would always urge you, wakati ukiangalia any other time and you feel like you have any other ideas on the youth empowerment, any issues, I think it's better you can comment on our videos on our social media platforms, and we'll always be there to respond to those comments, questions if any, and of course make our community a better place. Until next week, bye.